questions. For alpha greater than 0, that is alpha is a positive, limit x approach to infinity is a function, that is x power minus alpha into log x, which is equal to, this is a question. The four options are given. So in alpha on the positive are limit x into infinity x power minus alpha log x. இந்த ஃபோர் ஆப்ஷனில் எதை நம்ம இப்போது பார்க்கலாம், ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம், ஈஸியானது. ஸோ கிவன் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஸோ கிவன் ஒன் இஸ் லிமிட் எக்ஸ் இன்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி. ஸோ திஸ் கேன் பி ரிட்டன் as the well known 1 by x power alpha then log x. Now apply the limit. Now apply the limit. What will happen? Log infinity by infinity, that is infinity by infinity, that is indefinite form. So using L'Hopital rule, so limit x is to infinity 1 by x numerator. So alpha is the positive constant, so alpha minus 1. So we know very well. So what is the L'Hopital rule? We have to differentiate numerator and denominator. Numerator log x differentiate 1 by x, denominator differentiate alpha into x power alpha minus 1. Now apply the limit. So this can be simplified this one like this. Can write like this, 1 by alpha into x, then x power alpha minus 1. This is x power 1. Next limit x tends to infinity. After simplification we are getting alpha into x power alpha. Now apply the limit. So denominator become approach to infinity. Moreover alpha is positive. So we get the answer 0. So option 0 is correct. So இந்த இதில் வந்து ஆல்ஃபா வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குது நம்மளுக்கு. இங்கே L'Hopital ரூல் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக வர அந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் பார்த்து 1 by alpha into x power alpha. நம்ம இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ணோன்னா we are getting 0. இங்கே ஆல்ஃபா வந்து நெகட்டிவாக இருந்தால் இந்த 0 வராது ஆக்சுவலாக. பட் இயர் வந்து ஆல்ஃபா இஸ் பாசிட்டிவ். ஸோ தட்ஸ் வை 0 is the correct answer. The remaining thing is wrong. So this is the correct option. The next problem, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராப்ளம் இது. இந்த சீக்வன்ஸ் an, இந்த சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க such that எப்படி இருக்குன்னா an the function is defined like this, that sequence. If n is even, an value is n. If n is odd, an value 1 by n, the well known. The four options are given. First one convergent, bounded, third is not convergent. You cannot say anything. Okay, first is convergent. So it is this option is wrong, because here when n is even 2, 4, 6 like that and so on, so goes to infinity, it's a divergent one. When n is odd, that is 1 by 1, 1 by 3, 1 by 5 and then goes to 0. But this sequence having only one limit. But here so it's which is not is bounded is also option is wrong, because it's an unbounded sequence one. Moreover is convergent is option is also wrong. So well known, so very clearly from these two we are getting the C is this option is correct, that is it's not convergent is the correct option.
because sequence is 2, 4, 6, 8 and so on. Then this one 1 by 3, then 1 by 5, 1 by 7 and become finally 0, but this one approaches to infinity. So from this we get is not convergent only. So among the 4 option C option வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ கன்வர்ஜென்ட் ஆப்ஷன் வராது, ஒரு லிமிட் இருக்கணும் ஒரு சீக்வன்ஸில், பட் இங்கே இன்ஃபினிட்டி டைவர்ஜென்ட் ஆகுது, ஆடாக இருக்கிறப்ப மட்டும் 0 வருது. நெக்ஸ்ட்டு இஸ் பவுண்டட். பவுண்டட் மீன்ஸ் நம்மளுக்கு லோயர் பவுண்டு இருக்கணும், அப்பர் பவுண்டு இருக்கணும். ஸோ there is no upper bound very clearly. Actually it's not bounded, but option வந்து is bounded கொடுத்துருக்காங்க. So cannot say anything in the option or other, which is wrong. So final, the correct option is not convergent is the correct answer on this question. Please இதை நோட் பண்ணி வச்சிங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராப்ளம், வெரி ஈஸியஸ்ட் ஒன், எல்லோரும் இது ஈஸியாக அட்டன் பண்ணக்கூடிய ஒரு இதுதான் கொஷின்ஸ் தான். indicate the correct statement. The first option is the open interval. எது வந்து correct statement, we have to pick out the correct statement மட்டும் எடுக்கணும். The open interval, that is 0,5. Every open interval we know very well is uncountable, தெரியும், well known, uncountable. But here the option is given is countable. So we have to take only correct statement, so which is a wrong statement, because open interval வந்து நம்மளுக்கு எப்பவுமே வந்து uncountable தான். பட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இஸ் கவுண்டபிள் சொல்லியிருக்காங்க. அதோட இன் பர்டிகுலர் ரியல் நம்பரில் ஓப்பன் இன்டர்வல் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு அன்கவுண்டபுளாக தான் வரும். உடம்பு நெக்ஸ்ட் இட்ஸ் a very √25 plus or minus 5, which is wrong actually, because √25 value is 5 only. Using calci also we are getting, நம்ம calculator யூஸ் பண்ணி பார்த்தா கூட 5 தான் வரும், நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கன்னா தெரியும். அப்போ when we get the plus or minus 5, suppose the option is given like this, x equal to √25 plus or minus 5 கொடுத்தா இது இஸ் கரெக்டாக. பட் அவன் கேட்டிருக்கிறது √25, the value is only 5. this is correct, but option is plus or minus 5. ஸோ எப்போ நம்மளுக்கு வந்து plus or minus 5னா that is suppose given இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தா x equal to √25, this option is correct, because we are having a quadratic equation 2 roots, but here asking only √25 only, so 5 is the correct option. But நம்மளுக்கு இங்கே ஆப்ஷனில் கொடுத்தது plus or minus 5, so this is a wrong statement. So next one, the extended real number system is C is the complex number system. அதாவது C வந்து எக்ஸ்டெண்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் சிஸ்டம் கிடையாது ஆக்சுவலாக. C யூனியன் infinity, okay, C union infinity, this is called extended complex number system. But C is not extendedல இந்த இன்ஃபினிட்டி வரும் ஆக்சுவலாக. எக்ஸ்டெண்டடில் எல்லா நம்பர் சிஸ்டத்துலையுமே எக்ஸ்டெண்டடில் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு இன்ஃபினிட்டி வரும். பட் here the extended real number system is C, only C மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க, பட் அந்த இன்ஃபினிட்டியை நம்மளுக்கு அவங்க மென்ஷன் பண்ணல. ஸோ this statement is wrong. So what about the fourth option? The extended real number system is, இங்கே கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க, the extended real number சொல்லிட்டு R with union minus + infinity. ரியலில் வந்து நெகட்டிவ் சைடு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்ரோச் ஆகும், தட் இஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவில் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரும், எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் அந்த ரியல் நம்பர்ஸ். இது நம்ம எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபீல்ட்லேயே இந்த டாப்பிக்கில் படிச்சிருக்கோம். வி ஹவ் ஆல்ரெடி ஸ்டடிட் இன் அல்ஜிப்ரா இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் ஃபீல்டு. பட் இன் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் சிஸ்டத்தில் தெர் இஸ் ஒன்லி ஒன் இன்ஃபினிட்டி, தட் இஸ் டிஸ்க்குன்றதுனால நம்மளுக்கு அது ஒரு இன்ஃபினிட்டி தான் இது.
There is no minus infinity, a single infinity only. This is called extended complex number system. So among the four options, the correct statement is this only. The extended real number system is script R. There is a real number R, real number system, the union minus infinity complex number. Then is a extended real number system. Please note this one, very interesting one. The fourth one, very interesting question. That is the number of the real solution of the modulus of x square minus x minus 6 which is equal to x plus 2. The four options are given. So என்ன கொடுத்திருக்காங்க, the modulus equal to this expression equal to x plus 2. The modulus function பற்றி நம்மளுக்கு definition தெரியும். When modulus x value x, இப்போ சொல்லலாம் x வந்து greater or equal to 0, mod x value minus x, when x வந்து less than 0, that is negative இருக்கிறப்போ minus x, when non negative சொல்கிறப்போ x. So first case நம்ம இந்த first one எடுத்துக்கலாம். இப்போ என்ன modulus remove பண்ணாத, we are using these two cases. The first one I'm take non negative. So factorize, இதை factorize பண்ணால் we know very well, x minus 3 into x plus 2. So in this real line, the critical point minus 2 and 3. So minus 2 to 3 only we are getting the positive, that is this is non-negative, greater than or equal to 0. Remaining here number negative, இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து நெகட்டிவ் தான் வரும். ஸோ எக்ஸ் டேக்ஸ் த வேல்யூ ஒன்லி இந்த எந்த இடத்துல மட்டும்தான் எக்ஸ் வேல்யூ எடுத்தோம்னா the closed minus 2,3ல மட்டும்தான் நம்மளுக்கு இந்த கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். That is non-negative வரும் இந்த. So according to this smallest definition, mod x is x. Likewise this is a positive non-negative. So I take x square minus x minus 6 which is equal to x plus 2. So after simplification we are getting x square minus 2x then minus 8. Now factorize this x square minus 2x minus 8, we are getting x minus 4 x plus 2. இது நம்மளுக்கெல்லாம் தெரியும். ஃபேக்டரைஸ் பண்ண பிறகு வர ஆன்சர் which is equal to 0. So x minus 4 equal to 0, x plus 2 equal to 0. இப்போ அதிலேருந்து we are getting this step x equal to 4, then from this x equal to minus 2. Now we are getting the 2 root. The ரெண்டு ரூட் நம்மளுக்கு இப்போ கிடச்சிருக்கு. ஆக்சுவலாக what the question is asked, what the question is asking is the number of real solution. Now in the first case use பண்ணி now we get the 2 real solution, the remaining one. So we have to now discuss about this one. Now the negative, when x negative, that is the modulus. Suppose I take this negative case, இப்போ இது நெகட்டிவ்னு எடுத்துக்கிட்டால் as per the modulus definition, this can be factorized like this. இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம், x minus 3 into x plus 2 which is less than 0. So இது up to minus infinity in this real line, so plus infinity. So in this area only positive, but no need this interval now, so we take negative only. So x takes value, இப்போ அந்த நெகட்டிவ் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு தேவை இல்லைங்களா. அப்போ x takes the values only belongs to minus infinity, minus 2, that is open interval, then union 3, plus infinity within the open interval. X takes the only values. So அப்படி இருந்தால் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு இந்த கண்டிஷன் வந்து will be satisfied. So from this இது வந்து பார்த்தோன்னா, so remove this modulus, we get the minus because of the negative minus equal to x plus 2. We know that as it is, இதை நம்ம இந்த ஃபார்மேட் கொண்டு வந்துடலாம். Then simplify this. இதை நம்ம simplify பண்ணால் we are getting minus x square plus x plus 6. X gets cancelled.
then minus x square எந்த பக்கம் கொண்டு போனால் plus x square, then 2 minus 6, so we are getting minus 4 which is equal to 0, x square which is equal to 4, x equal to plus or minus root 4, we know this plus or minus 2, so 2 real solution, நம்மளுக்கு வந்து 2 real solution வருது, 2, minus 2, already from that part we are having the number of real solution 4 minus 2, now 2, minus 2, so totally 4, 2, minus 2, 3 different real solutions, so number of real solution is 3, so the option is 3. Here we are getting 4 minus 2, here 2, minus 2, finally பார்த்தீங்கன்னா 4, 2, minus 2, this is the final one, so 3 solutions, so the option is the 3 is correct, so the remaining options are wrong, so இதுதான் correct நம்மளுக்கு 3 solutions தான், மற்றெல்லாம் வந்து wrong. Fifth one, very very interesting question, எல்லா கொஸ்டினும் இன்ட்ரெஸ்டிங் தான். the union of infinitely many closed interval is, ஆக்சுவலாக நம்ம ஒரு தியரம் படிச்சிருக்கோம், ஆல்ரெடி ஸ்டடிட் ஒன் தியரம், union of infinitely many closed interval may not be closed, but now இந்த ப்ராப்ளத்தை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்ப்போம். is 4 options are given, a closed set, an infinite interval, an open set and unbounded set. ஸோ இது கொடுத்துருக்கிற நம்மளுக்கு இன்டர்வல், ஸோ நம்ம ஒரு ரியல் லைன் எடுத்து இதை ஈஸியாக நம்ம we have to find out the choose the correct option. So when n equal to 1 is 0, when n equal to 1 0, singleton, n equal to 1 கொடுக்குறப்போ 0, 0 க்ளோஸ் இன்டர்வல் வரும். நெக்ஸ்ட்டு n equal to 2 கொடுத்தோம்னா we are getting n equal to minus 1 plus 1 by 2, am right, minus 1 plus 1 by 2, 1, 1 by 2, so minus 1 by 2, sorry mark here, இந்த இடத்துல நம்ம நோட் பண்ணிக்கிறேன், minus 1 by 2, this one is a plus 1 by 2. Next n equal to 3, that is minus 1 plus 1 by 3, 1 minus 1 by 3, that is minus 3, minus 2 by 3, this simplify 2 by 3, so that is occurs here, minus 2 by 3, 2 by 3. Next giving the value for n values அப்படியே கொடுத்துட்டே வந்தா so when approaches n value infinity, so what will happen, இது n infinity approach ஆச்சுன்னா this becomes 0 ஆகிடும், so minus 1, so minus 1 and comma plus 1, but these two numbers not in the set, am I right, minus 1, 1 not in the set, so that is minus 1, 1, that is a open interval only, that is open set, it is not a closed set, because the minus 1 and 1 does not belongs to this one, this is the union of the closed interval. So the option இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்க இந்த யூனியன் ஆஃப் க்ளோஸ்ட் இன்டர்வலில் இந்த minus 1, 1ன்ற எலமெண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அதில் வராது இந்த இதில், ஏன்னா இஸ் அப்ரோச்சிங் டு இன்ஃபினிட்டியில் தான் நம்மளுக்கு அந்த இது வருது, பட் அது வந்து நம்மளுக்கு க்ளோஸ்டு இல்லைல்ல, க்ளோஸ்டில் வராது, ஸோ ஓப்பனில் தான் வரும். ஸோ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ we are the open interval minus 1, 1, this is the correct. ஸோ என்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா க்ளோஸ் செட்னு கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ விச் இஸ் ராங், அண்ட் இன்ஃபனைட் இன்டர்வல்னு சொல்லியிருக்காங்க, இஸ் ஆல்சோ ராங், அண்ட் ஓப்பன் செட் இதுதான் கரெக்ட். ஸோ ஓப்பன் செட் மீன்ஸ் தட் இஸ் minus 1, 1 only.
minus 1 excluding, 1 also excluding. That is open interval. Fourth one, an unbounded set is also wrong option. Next, I take this question from the difference, that is forward and backward, then shifting. Very interesting question, this one. Already we have solved in this topic, but இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா previous year question from the competitive exam, previous year questions. Very நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின் அது. ஸோ டேக்கிங் h இன்டர்வல் கொடுத்துருவாங்க, h equal to 1, the value of y. So we have to find out the value of y. So what is a given one? If e, shifting operator, e square y which is equal to x square is, the 4 options are given. 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது எது கரெக்ட் ஆப்ஷன் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். சொல்யூஷன் given இது கொடுத்துருக்காங்க. So next step we know very well, that is y which is equal to e power minus 2 x square. So both sides multiply with e power minus 2. ரெண்டு பக்கமும் நம்ம e power minus 2 multiply பண்ணோம். We are getting this only. So from this e power minus 1, I am going to first operate e power minus 1 x square. We know that is e of f of x defined like this, f of x plus h. What about e power minus 1? That is e inverse of f of x. It is nothing but x minus h. So e of f x எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க, e inverse f of x x minus h டிஃபைன். பட் நம்ம எங்ககிட்ட இருக்கிறது, நம்ம இந்த ஸ்டெப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா e inverse x square only. So we are using this one here. First operate this one, this shifting operator, inverse shifting operator, e inverse of x square. So நம்மளுக்கு என்ன வரும்னா, here h value we know very well, the h is given, h value is given, h value 1. So from the definition, x minus 1 here, x minus 1 whole square. Again we have to apply the e power e inverse shifting operator. So we get x minus 1, already 1 minus 1. So final answer e power minus 2. So this is a final answer. So this is the y value, that is e power minus 2 x square. We are getting x minus 2 whole square. So this option, 3 options wrong. The first option is correct, because x minus 2 whole square we got this one. So கடைசியாக நம்மளுக்கு என்ன வந்திருக்குன்னா, இந்த இன்வர்ஸ் e power x minus h அப்படியே டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. h இன்டர்வல் வந்து 1. ஸோ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குது x square. ஸோ we are applying this inverse shifting operator, x minus 1 whole square. Again திரும்ப நம்ம அந்த shifting